Ladies and gentlemen, this is CVP World. You're watching another edition of Break the Fake, where we debunk fake news and combat false narratives. I'm your host, Benjamin Lee, and let's get rolling. Now, the Russian propaganda has rolled out the red carpet for missiles. This time, they aired footage of Iskander ballistic launchers parked in a firing position on a public highway in the Kaliningrad region, and not far from the Polish border. Now, because the military geniuses casually parked their billion-ruble gear within NATO artillery range. The Kremlin propagandist Yulia Vitsayeva chimed in, basically like a toddler screaming mine. Our Kaliningrad, our Iskander, we do what we want. Now, naturally, the internet responded with mockery. Telegram lit up mostly with jokes about Kaliningrad turning its missile fleet into a roadside attraction. Stop by, stamp a photo, and maybe buy a fridge magnet. Also, try telling your boss that you're late to work because an Iskander blocked the intersection. Good luck with that. But behind the show is something more calculated. See, Russia knows exactly what it's doing. This is basically performance art, a warning shot not in firepower but in optics. Look, they're saying, we can put missiles anywhere. It's a classic intimidation trick. Draw back the coat just enough to flash the gun. Also, that Iskander, it's the same weapon Russia used to flatten Ukrainian cities. So this isn't just a selfie prop, it's a symbol of war crimes. And the real goal isn't some military advantage, it's to get the West nervous, to make politicians hesitate, to erode support for Ukraine. But let's be clear, if any of those launchers were actually fired, Kaliningrad wouldn't be trending, it'd be rubble. So don't fall for the act. Alexander Lukashenko is once again performing his favorite role, the clueless agronomist who somehow wandered into politics. At a meeting with his customs chief, he asked, wide-eyed and theatrical, "What's happening at the border? Cues? Are the Poles being capricious?" You'd think he just found out that his neighbors are tired of his brotherly love. Now, cross-border smuggling and constant military provocations and such. Naturally, Minsk claims innocence, and according to official line, Lithuania is deliberately slowing freight traffic and Poland is inventing artificial problems. The actual version? Everyone's pretty much fed up with Lukashenko's endless transit blackmail, especially with the Russian-Belarusian Zapad 2025 war games ramping up just across the border. Ну что там, Владимир Николаевич, случилось у вас на границе? Говорят, не хотите вы автомобильный транспорт пропускать, не знаю, туда или обратно. Очереди образовались, что там поляки чудят. Профессиональная оценка, не политическая, а профессиональная. Что там с ними происходит. Это первый вопрос. Хочу, чтобы вы мне доложили о ситуации на границе с точки зрения таможни. Берут мало. Меньше, чем в разы берут, меньше. Ты говори конкретно, не про то подумаю, что берут там взятки или про... Сколько берут автомобилей? Пропускают автомобили к себе гораздо меньше, чем в разы меньше, чем установлено нашими соглашениями. Поэтому по грузовикам на литовском направлении до 100 грузовиков, хотя можем оформлять 500-600. На польском... Но они пообещали больше брать, как вы говорите, для оформления грузов, но берут значительно в разы меньше. Берут меньше. И причем, то есть они нарушают соглашение? Нарушают соглашение, причем принимают меньше умышленно. То есть вся инфраструктура есть, и пункты пропуска, и техника, но делается это умышленно. Now, the facts are clear. On September 12th, Poland shuts its last remaining crossing with Belarus. Not because of a tantrum, but because of growing military threats and provocation, as well as Minsk endlessly pushing migrants into Poland. Lukashenko may be whining about queue of trucks, but Warsaw is staring at tanks and trafficked people on the other side of the fence. And as always, his version sounds like a bad stand-up routine. Drug crossed the border by accident, customs work flawlessly, and if anything as much as the beet harvest failing, blame Poland. Once again, Lukashenko tries to reframe isolation as a sandbox drama. They won't play with me, they're being mean, yada yada. The trouble is, his neighbors aren't building sandcastles anymore, they're reinforcing the border and locking the gates behind them.
Vladimir Solovyov, the Kremlin's top TV warmonger, got oddly sentimental on air recently. With what almost passed for emotion, he revealed that he never wanted to shout "White Keep off the map" on national television. No, he had one dream of a quiet retirement in Italy, writing books, sipping wine, playing tennis, admiring the view of Lake Como. Sounded less like a confession and more like a rejected script for a travel agency ad, really. 4 февраля 2022 года я умер. Вот умер тот человек, который был человек мира. Веселый, полный, регулярно худеющий, который обожал ездить в Италию, в Америку, в Англию, который думал, что все будет прекрасно, все будет хорошо. Совсем по-другому видел наступающую старость и думал, что она будет совсем иной. Вот этот человек тогда умер. И родился новый человек. Человек войны. И о какой старости мечтали? Что я сижу, смотрю на гладь озера, пишу книги, занимаюсь спортом. Хорошая еда, ну, такая классика, как белое солнце пустыни. Хороший дом, хорошая жена, что еще надо, чтобы спокойно встретить старость? Теперь у меня старость веселая. За прошлый год 50 поездок только с армией на передовую, 24 год, 92 вылета самолетом, 84 92 вылета. Да, 84 вертолетами. Сколько часов мы провели на колесах, даже не вспомнить. Общее количество дней, проведенных в зоне боевых действий с начала операции, мы перестали считать нашей группой, когда зашли за 200. А вы помните, вернее, была ли она вообще, эта точка, когда тот человек умер? Или в какой-то момент просто вы хватились и просто поняли, что нет того, вот уже нету прежнего Владимира Рудольфовича? Наверное, это осознание пришло, когда я с мамой говорил. Через несколько дней после начала специальной военной операции я говорю: мам, ты знаешь, я как-то очень переживаю. И мне мама говорит: сын, ты боишься смерти? Я говорю: нет, мамуль, вот смерти я вообще не боюсь. Я боюсь оказаться неправым. И мне мама говорит: ну, сынок, они же бандеровцы? Я говорю: да. Они нацисты? Я говорю: да. Тогда мы правы. И я как-то успокоился в этот момент, вот внутреннее это ощущение, потому что было сложно, и первый этап был очень тяжелый. И, конечно, для многих из нас вот преодолеть какие-то вот эти внутренние ощущения. Мы так долго жили в мире. But in classic Russian fashion, he dreamed of pasta and got military rations. The lake turned into a trench, the books become monologues about NATO. And instead of a Tuscavilla, he is now stuck doing battlefield tourism in Donbass, narrating his armored joyrides. Because the West slammed the door on his Italian fantasy. Sanctions froze his real estate, canceled his flights, and replaced his dream retirement with Putin's patriotic field trips. Now, you don't need to dig deep to see it. The man is bitter, and no amount of frontline selfies can hide the taste of sour grapes. Even his regret sounds somewhat like stand-up comedy. Quote, I wanted to be a writer by the lake, but ended up a loudmouth in a bunker. And the Russian propaganda really is a strange beast. They sell rage abroad while longing for peace at home. If his memoir ever hits the shelves in Como, it'll probably be shelved under satire or cautionary tale. Either way, it's hard to imagine it being a bestseller. And with that, we conclude this edition of Break the Fake. But for more news, update, and commentary, please stay tuned to TVP World.